Assalamualaikum and welcome back to my channel. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇന്നത്തെ ഒരു മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ്. ഡ്യൂയി പിങ്ക് ന്യൂഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിരുന്ന നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈമർ. Next foundation. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം കൺസീലറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് പിമ്പിൾ സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് പൗഡർ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഐബ്രോ സെറ്റ് ചെയ്യാം.
നെക്സ്റ്റ് ഐ ഷാഡോ ഈ ഒരു കളർ വേണം എടുക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതാ ഈ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രീസിലേക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റിൽ മാത്രം നമുക്കിതാ ഈ ഒരു കളർ കൊടുക്കണം. ഈ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഐലാഷ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐലാഷ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഐലൈനർ എഴുതാം. നമ്മൾ മേളിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഈ സെയിം പിങ്ക് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് താഴെയും കൂടി ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഐ ഷാഡോ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈൻ കൊടുക്കുക. ഈ കളർ വെച്ച് ചെറിയൊരു ലൈൻ കൊടുക്കുക താഴെ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു ബ്രൗൺസർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോണ്ടോർ ചെയ്യാനായിട്ട്.
കോണ്ടോറിങ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലഷ് ആണ്. ബ്ലഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലഷ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. അതിന് ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറാണ്. ഇനി ഒരു നല്ല ലൈറ്റ് കളർ പിങ്കും കൂടി എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇടുന്നത്, ഒരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂയി പിങ്ക് ന്യൂഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക്. വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. നമുക്ക് എല്ലാത്തരം ഒക്കേഷൻസിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.